lúc xưa tận đây nó chỉ có tàu vừa cho là một cái là luật rồi tu khen là giá lưu thế cho còn là cho tôi một chat từ lúc xưa nó vừa chỉ mới có phần hiểu thế cho chùa là một trong mọi USA TV giờ này linh thêm một lúa đã chỉ tháo hôn giác khai rồi là tu sát tông ở trong tận đạoนักที่สุดในสุดต่อว่าต่อเจกุนจินาลิจ้าจงเชียตรงนี้ลูกชีเหอจังแจ้งนโมกงรมพงศ์USA TVลูกชีเหอนู่นน้อยอีคอจังแจ้งตัวไปลูกชีเหอเนาะไปจอตัวอีตัวขวาตัวกงรมพงศ์ USA TV เนาะนี่ยตัวเรามุเชาเจเจ้าตอนเต้เนาะหายใจรสชาให้เดี๋ยวก็ท้อในมุปอมบาตัวหนึ่งเทียนี่ที่นี่ป้าตัวไปเทียเช่าตัวไปจนนั่งเอเชียแต่ไปเฉลยจอมมองยังน้องตัวกูอีชาเนาะตอนนู่นน้อยอีตัวขวาจังแจ้งชับเปล่าเลยเจจอในมุนจีหนึ่งเทียในรุ่นไปคุยแต่ Kevin Cookingham giờ nó cái như trong này sẽ đầu trong xe đầu và nó sẽ đầu là một cộng đồng bên lúc xe hở là thế. Well, I just wanted to introduce you to the Hmong community. Basically, thank you so much for coming to Hmong USA TV. Great. And we wanted to get right to the point of your reason why you're here. We invited you here, and we wanted to make sure that the Hmong community knows who you are. Yes. Okay. So let me kind of translate that a little bit. Trong xe đầu này lúc xe hở nó cũng chờ người tôi nàyจะไปถ่ายcái saiก่อนเนี่ยโป๊ะโตให้เตียนหนูยอดตื้อเทียวิลิจารณ์เขาตัวหนึ่งพวก USA TV นะเทียก่อนนี่เขาโป๊ะหนึ่งเทียเขาก่อนนี่หมดปอมบาตัวหนึ่งเทียวิดีโอแต่ฉันน่ะซึ่งเขาเกชื่อเขาปอมบาจะใช้ลิใช้เตาตอนเต้นเลยเทีย Now tell me a little about yourself, Kevin. So that way I can kind of translate it and share with the community. Very good. I spent 25 years in education, as in leadership in education in Clovis Unified. The last 7, I was the principal of Clovis Adult School and Clovis Online Schools at the same time, and I spent 10 years in ministry. Oh, wow. Okay, let me translate that. Nữ tao là một hai tiền nữ tao là một hậu lửa nhỏ trâu xa Clovis ở đâu cho trẻ cần tao tầm năng cầu trí hiệu. Giờ nên cho cá nữ luôn bé Cookingham nó chỉ nữ do tù là một số chế tù ở trâu họ adult và này nó trâu cho năng lầu bài cần tao thia chỉ ta nên tao nữ trở là một số chế nữ do ý tù sư hư thia nó chỉ còn để họ cho cá nữ luôn bé thia do nên do cho một cần tao trâu cho năng lầu nó là thế rồi nên bố nữ luôn bé lời thia luôn bé cho Cookingham. Okay, so since we talk about that, now you're going to be running for Congress. Yes. Okay, and it's going to be District 16. Correct. Okay, so can you share where the area of District 16 is? Yeah, so District 16 includes Fresno, Madera, and Merced counties. In Fresno, it's basically Clovis Avenue, about 2 miles past 99, and Shaw to Jensen. And then Madera, Chowchilla, and all the towns around Merced, as well as Las Banistas Palace. Okay, so we have a lot of Hmong people in Merced. Yes, a lot of Hmong people in Merced. Okay, so New York là một kia số chế của tụ Congress, tận đây là một số chế Congress nó mà do cho là một chạy theo một chạy trâu nó dọn dọn á thì Congress do họ lựa do linh đạo. Chế họ chính chính chấp lời này chế liên của chạy là một chỗ này này chế nu khó và này nó district của trâu này chế bí đồ sát ở Congress, bí đồ Clovis. It starts in Clovis and okay, so it starts nó chế nu bí tạo cho cái Clovis nó do nên nhớ rồi Clovis nó tiên cầu chia sát Clovis cho cái nó mù trâu sát bu Madera tiên cầu mù tiên cầu đó sát bên Merced mù trâu Chowchilla cho gió lo này thiên này chị giờ là phái sang tới mù này giờ bây giờ mua cho mong chống cho sang tới cho nên nhớ trâu sát hay thì nửa khó luôn bị chịu này giờ nên mù bom bả rồi này thiên nếu là một số chế cho hay thì district của trâu này chỉ nên bỏ này luôn bị nhớ tới này cho tốt tới bị bom bả nữa chỉ nửa khó hơn lử này chỉ do là một cái chạy thiết kho cái chạy là một sâu trâu bây giờ được cho mong thiên này là họ chỉnh chỉnh cho bọn người xã tôi thả rồi bên nào mà vì thế mua cho năng của này nó mong ở sẽ là một bát sâu rồi đừng hay cho bây giờ tu cho thiên là cho bây giờ tu cũng cho thế cho chỉ năng tại bây giờ năng Asia thiên này chị nếu tôi là một số chế của ý tu Republican nhớ cho sa ở số chế cho thì một kho cho cái chạy nó là chỉ trong trong rồi Congress mà giờ cho uột chạy đó. So just kind of translate a little bit what you said. I add a little bit that Congress does make the law, and since Congress, the position is to make law, to correct law, to do all of those work. So it is very important that they vote for you. Yes. So then that way you can, pass laws and you can help the Hmong veterans and the veterans' families and the Asian community too. That's very, very important. But the important thing to remember also is that they call it the People's House in Congress. And the reason why is because my focus is helping the people of the 16th District. That's my main focus. How can I help the people in Fresno, Madera, and Merced counties? Okay.
chừng chén chấp lần nữa nè yon trong nửa hai tia yon nè là một bom bả rồi nữa nè lúc trẻ who that the people's house mà yon tia cho bây sang lúc trẻ nè Congress nó bên như yon lên đó vậy nữa họ không lựa là một số trẻ nào mà nữa là một thơ nè sau đó cho bây sang nhỏ trong district của châu nào mà yon trong tia Clovis một trong Madera tiếng của đó sáng Merced tên đó này vậy họ nói yon là một thơ rồi bây sau đó thì là một ba rồi bây rồi sáng đó. Now when I say Republican and Democrat a little bit when I talk about that, I wanted to talk about the difference in a little bit of the different values. I wanted to pick out, a couple points, okay? Yeah. And because you're running as a Republican, and so right now we know that Jim Costa is a Democrat. Correct. And he has been in office for 40 years. Yes. Okay? And you're standing up to the Democrat and trying to run for this seat in District 16. Yes. And, you're going to run against Jim Costa. Right. He's been there, and people know his name for, the last 40 years. Yeah, and it's so important that people know the difference between Democrat and Republican, because then it gives people a way to determine are their values Republican values or Democrat values. Okay, let me translate that because that's very important. Yes. Okay, khó chừng chén chấp lời đó mà cú là một thả cho hay tiền nữa là một số chế su Jim Costa. Jim Costa do ý đồ số chế của họ lựa tàu plau cho xong. Trâu lúc trong rộng tờ do số chế đồ xa của Democrat. Giờ họ chừng chén là gì sao là một thải thì Democrat lúc họ phía do lý trả, Republican lúc họ phía là do lý trả. Nó mà trở lên nữa hay mà khó chừng chén mà nữa xa có bếp bó tàu hay thì Democrat chẳng ngã chi, Republican chẳng ngã chi. Bây giờ bếp bóng bà do trâu sát tư lợi trở lên nữa xa mà bếp cho năng Asia nó chủ tàu bóng muốn gạt đồ xa Republican. Giờ Jim Costa do lúc trong và nữa là một sở su này tại xí nọ. Giờ họ cũng nô nữa hay thì Jim Costa tức là họ lựa tàu bóng cho xong này chị. Giờ này tức là họ lựa tông tiền bộ liên tờ nữa là một họ lựa tại xí nói là một sở trong lúc trong tờ nó họ sợ do lý trả nó họ chẳng chẳng bây giờ thả trong lúc nói do liên tờ. Okay, so I wanted to make sure I explained that because that's very important. Now, we wanted to talk about the differences. Right. Okay, because let's talk about the key point. I'm just kind of going real fast. Sure. 1, immigration, Yes. right? 2, Second Amendment. Correct. And 3, we're talking about defunding the police, what, the Democrat believe in that. 4, pro-life. 5, jobs and education. Sure. So those Sure. are the things I wanted to talk about. Okay. Okay? So họ chẳng chẳng giờ bây thả cho nó nói cho sát đồ sát immigration đồ bán chúa đồ sát đồ tôi sát thì mấy cái nó chỉ ta lên tới Second Amendment nó mà họ cũng thả nó mà do hỏi thì họ chạy ở bu bây giờ mua phỏ thì thấy bây tụi khen cái defund police nó mà thả cho đồ sát hay thì cho Democrat lớn chẳng tàu hay thì chỉ cho mua nhà một trâu cho tôi chẳng sự giờ chúng tôi chỉ cho mua tôi chẳng sự nữa nè cái khó tiếp lâu nó mà do pro-life nó mà cho Democrat chẳng tàu hay thì bu trâu ít tụi bên này nó thò nữa tụi mình nhọ cho nó tụi mình nó yêu họ giờ cho Republican này chỉ lớn chẳng tàu hay thì giờ ít tụi mình nhọ tới sáng rồi lúc chạy lợ thôi tới lúc lợi thiệt lợi nó mà chỉ bu thò nữa nè giờ khó ý một thảm gì trong lúc nói con tớ giờ chúng ta nên là con number G nó mà dân chẳng ít bộ percent hay cho đâu thì hậu lử rồi sẽ đầu thiệt hay cho đâu có thâu đâu ở xa đâu cho cần tớ có cho nên Asia tàu cho cần tớ tàu rong thiệt nữa nè giờ chỉ giả nó hay giả nên chẳng nên xả là một thả trong lúc nọ. So let's talk about a little bit about immigration. Right. Okay. So share a little about immigrations that you feel that's going to be helping. Yeah. So it's very, very important that we allow immigration into our country, but legal immigration. And so when people come illegally, we don't know who they are. We don't know anything about them. You would never allow somebody to babysit your children if you didn't know who they were. So it's very important that they come through legally, through the ports of entrance legally, so we can look up their values, see if they want to be in this country, see if they care about this country, and so forth. So the Democrats have advocated for open borders, just open borders. Well, we don't know who's coming in with open borders. Okay. This is why the president has been putting up what's called a bollard barrier. Those are those 30-foot high fence, bollard barrier. It's to help protect the people of this country, but it's also to protect the people coming across. The State Department estimates 20,000 people a year are being sex trafficked across the southern border. 10,000 of those are children, 10,000 of those are women. We must stop that crime. And that bollard barrier helps stop
the trafficking coming across the wall. OK cú nu nữa cho hay cho đồ sa hay cho hay tiền này nó và do nữ hoàn trang tàu đồ sa immigration đó mà do cho tiếng năng tua lời tết chào đồ sa ở tết America nó chỉ trâu li khăn đó nó do một đồ sa immigration này chỉ nữ xá li cha nó nè chỉ nữ làm một hai tiền nhớ li tại sao nó biết tụ president nhớ đồ sa tết America nó nữ tụ ở sa Panja là một thái cọ hay tiền cho tiếng năng từ từ tua nó mà dù chúng muốn đông đỡ cọ tiền cọ biết bao tàu hay tiền do nữ bún nhẹ tết America này thế nữ lúc họ phía tua tết America này do li cha nó nè do nữ làm một trâu sa tết America nó biết chủ tàu bao tiền này do từ từ để chẳng chắn chấp lời mà nữ hay tiền ít nu nó xưa cho tiếng năng tàu này nó nhẹ kia là để tết cho nên năng cổ chia tụ tiếng năng tàu ít xong trâu li khăn tới cổ chia tụ do mình nhồi dầu cho là một sĩวัน年底啊，就是冇做啥，mua cho mình nhận到chỉ ta lên tới cầu chia cho bên nhẹ cho nó xài lúa tên đó, cho li khăn tới nửa sa bỏ tàu hay tiệt nửa do ít thôi tính năng nửa sa cầu cho sa hay tiệt, từ từ tua cho sa tiệt khi mình cần mình chỉ tàu muốn tông tàu, họ cho Democrat mà lấy tàu là mua hay tiệt, do từ từ do tua sa tiệt khi mình cần nó giờ biết khi họ trong lưu sư họ nửa họ sa nửa trang tàu mà hay tiệt do chủ tàu phải muốn tông tàu, muốn cả cho sa hay tiệt muốn tông tàu cho sa mình cả cho mà bu lấy tua cho sa tiệt khi mình cần nó. Okay, so now let's talk about Second Amendment. Yes. Okay, Second Amendment is what we talk about owning guns. How do you feel about that? Yeah, it's very important we rally around and support our rights to have guns. It's so important. And many times the Democrats want to put major restrictions on that. And they say, we need more gun laws. We need more gun laws. The places that have the strictest gun laws, more crime than ever. Look at Chicago. Chicago alone, they have the strongest gun laws in the nation. And they have deaths and murders every weekend. Father's Day weekend in Chicago, 104 shootings. Just in one weekend in Chicago. And they have the strongest gun laws around. The answer isn't stronger gun laws. The answer is getting people off the streets that are a danger to society. Okay. Cú chạy mình chỉ nói trong này sẽ rồi thế cho tàu va tàu chế nè, còn nếu họ tàu thì thả đi trả thế. Nhớ rồi biết trong tông tàu trong cho chạy sát tới khi mình cả nó mới thu chạy hồi tiệt Second Amendment, thu chạy tới hay tiệt bố trâu có mua bỏ thì thái có lu và này nó chế năng trâu có cho xịa. Rồi lý khăn tới nửa khó nửa trang nó mà hay tiệt cho Democrat mà lấy bỏ tàu là một hay tiệt lấy chủ tàu muốn chạy là một không hay tiệt chỉ bố sẽ rồi yếu bỏ. Chỉ do trâu li khăn tàu này thì là một hai tiền nhớ rồi sát Chicago lấy cho chạy lấy lúc dọn để cho sợ chế lò hay tiền cho Democrat cho kia cho lọ chữ xứ lấy mua cho cái chạy đủ chấp lời li hay cho trâu sa và này nó mua bỏแต่ฉันมาหมดถาจะตัว Father's Day เกี่ยซื้อรู้วันเสาร์วันที่นะเกี่ยซื้อตัวโมเกชิตัวจะเลยอีปวดเปล่าตัวที่ในเตาหายเดียเจ้าพอเจ้าเลยคันเตาย่อก็จะมั่วตัวแกใจวันดูชับเลยเนาะรอยิ่งหายเดียตัวจิตเตาเขาจึงแจ้งชับเลยนะมาเราโมหายเดียย่อตื้ออุย่อจะแน่งว่าตัวแน่งเลยย่อจุดต้องมั่วเลยเฉดเตาเจ้าเราไปเกาจีย่อหายเดียย่อเราโมมั่วจีโดยจะไปสั่งรองไว้ในมั่วพอตีไทยในทุกครั้งนั้นหนึ่งจังเตาลินเตาในใหญ่ก็ใครจะจังในนาตัวนี้ Now the next thing would be is defunding the police. Yes. Okay? Yes. Defunding the police. How do you feel about that? This is a horrible thing that has happened to this nation. The leadership of many large cities are not supporting law enforcement. Okay. And because of that, and they did a study, 19 of the 20 large cities where there's being $2 billion of damage, buildings being burned, windows being broken, looting going on. Out of 20 of the large cities, 19 are run by Democrats, one by an independent, no Republicans. It's because the Republicans believe in safety and believe in supporting law enforcement. Every city that has not supported law enforcement, crime skyrockets. Crime is going up 100%, 200%. And in Minneapolis, they started defunding the police, and now they're wondering, why has crime skyrocketed and murder skyrocketed? It's because they don't support law enforcement. Republicans support law enforcement and safety in our cities. Okay. Họ chính chính chấp lời đó nè. Okay, là một thả đi nó trong này sẽ thiết của nô nữa cho đó sa cho nhiều một trâu tu chính sự sa department đó. Giờ trâu lấy khăn đó nè, lo lù hay để defund tu chính sự nó mà
nếu tao là một hai chiếc trắng hai tiền này nó cho Democrat lấy lấy sâu chế này chế lấy chỉ thâu rồi cho tôi chân sự do cổ chua lú trâu nàng cổ lú cho rõ nó lấy trong ta la lấy trong va trong chế là cho tấm mình nó rồi li khăn tới xứ qua tàu cho dây rồi hay cho rồi cho nhẹ tàu bông rồi cả là một kho dây rồi cho li cho lan là một trâu billion nó li nó cho luôn nó hay tới xứ rồi li khăn tới này do li tới mà cho rõ nó do cho Democrat cho kia cho Democrat cho kia tôi cho rõ tới lấy chỉ tàu là một hai tiền lấy cho tôi chân sự nó chỉ lấy chỉ cả cho là một cái nhẹ chế tới nữa tôi chân sự nó chỉ giả li nhớ rồi Minneapolis tại nó lấy một defund là chỉ muốn nhẹ rồi sao Minneapolis cho tôi chân sự cho tại nó mua tấm bằng hay tiền dây li ít bộ percent ở trong nó một cái shit tua cho tấm bằng lo vì hay tiền cho nó chứ số dây rồi sao Democrat là chiến tranh trong họ sau tôi chân sự là xã chế nhẹ tờ nó sao tôi chân sự cho trong nửa nó mà nửa chân hay tiền biết cho tôi sau ở tôi chân sự nó nè. Okay, so now the next one is pro-life. Yes. Because of ministry, I'm sure you're very passionate about that. Yes. Can you share? So Republicans believe that life is sacred and holy. We believe that you don't take life that is unborn or after birth. And so I would just say this, that the Democrats are now pushing for abortion at any stage, all the way up to birth. And they even say that if the abortionist didn't kill the baby and the baby is born alive, they say the mother can still kill the baby, even if the baby's born alive after an abortion. So Democrats say you can take the baby's life up to birth. Republicans say no, life is holy, life is sacred. And they will tell you, oh, but the ones that are aborted in the third term, they have major birth defects. That's not true. 9 out of 10 are perfectly healthy babies. 9 out of 10 are perfectly healthy babies that they abort in the third trimester. But they still say it's okay to take that baby's life. Okay. Họ nói giờ ý khó là một thả mình chỉ nó mà thả cho đồ xa hay thì pro-life nó mà hay cho đồ khó thì tụi mình nhỏ nhá hồ tụ bận nhẹ lưu pla thổ nữ xanh tu nè. Châu này khó nữ tranh nó mà nữ hay thì cho Republican lợi yên mua họ kiến tranh hay thì giờ ý tu mình nhỏ xanh tu cho họ nữ lưu chế lợ. Nó mà ý khó nó mua tụi Jubilee là mua chẳng chẳng hay thì này nó nữ tư giờ ý cho xìa lợ nó mà Republican sai thì họ nó mua gì. Lời thì họ ít thu vấn đề sáng tu này chỉ bù tàu cho tụi mình nhọn tới chế tạo họ giờ cho Democrat nó mà hay tiệt bù cho tụi vấn đề tới cho kia nuôi thì tụi yêu tụi mình nhọn giờ tụi mình nhọn yêu lo tụi vấn đề nó chỉ yêu lo nhưng tụi vấn đề nó khó chạy hay tiệt chỉ cho nó chở tụi mình nhọn tới kia người ta nó sẽ xia nó nhưng qua tàu ý dạng của linh tới thiệt chỉ cho Democratเขาcáiใจmà làยิ่งให้เตียปูเจ้าตัวปนเนี่ยจะจีเชียตัวมีหยวนจะเชียนะจะเจ้าหนึ่งนะมาหนึ่งจริงจังตัวคนเดียวหนึ่งให้เตียไปอยู่จุดตัวเช่าจะยู่จุดตัวยู่หรอจะยออีจะเชียมัวอีตัวจูบลีเลยนะมาคนนั้นเขาจริงจังชับเลยนั่นแหละจะเขาเก่งจังแต่หนึ่งยอดมุงกาตัวชาลิงตัว Now okay now the most important now we're going to keep it last here for jobs and education. Yes. Okay, because you come from the education sector. Yes. So can you share what can you put on the table related to jobs? Yeah. And why is it so passionate for you for the jobs? Yeah. I have many years of experience in education working with jobs. This is so important. When before the pandemic, this nation had a 3.5% unemployment rate. But the unemployment in Jim Costa's district, 16.9. This is one of the poorest districts in the nation. And I have 7 years of experience helping people get trained and get jobs through Clovis Adult School. I was the principal there for 7 years. And we took people from lower economic areas and we trained them in a career tech education program. So that, and then they would pass their state exams and they would get jobs. We had a 99% success rate. 99% success rate. And we can take that throughout the 16th district. So if jobs are important, and they are, jobs are very, very important. I have the experience and I have success at getting jobs for people. Okay. For hundreds of people. Okay. Very good. Okay, khó tranh chắn của nông nơi tàu cá nói khi mà của hai tiệt
nữ khó hay tiền nữ lo sát rồi qua này nó cần tạo nhớ rồi sát tới khi mình cả nó nữ khó không lừa đuôi nhớ rồi sát tạo chế trâu khó nữ tranh chấp lại nó mà nữ nhưng mua là lùi tiền job sẽ education như tiền thì không được rồi sát tạo khó tranh chấp lại như nữ hay tiền nhớ thông trâu qua này nó cho number hay sao rồi cho tính năng hay tiền bóng không lừa nó mà một hai sao rồi cho dây do một hai thông trâu sao rồi cho không lừa nó có cho pay point 10% sự giờ giờ có một ít công cho ít thông nọ chữ cả nó mà lấy cho hậu lử cho nên chỉ muốn hậu lử cho bé 0.9% sức,แต่สิ่งย่อตรงจำคาสต์ในตัวหรือตัวเปล่าเจ้าชงตัวเขาหรือนอเอ็นเนื้อจอที่นั่งย่อตรงหนึ่งกงให้ตัวหนึ่งการต่อนอจอที่นั่งจีมัวเขาหรือจะเกาเจ้า0.2%เดียนั่นมันนึกปอตัวให้ตัวจอนั่นเมื่อเดินเตาเท่าของละยอลินต่อในเจจอนั่งไปสั่งย่อตัวจอวันนี้นอกงวันจำคาสต์เรามุกการนอจำคาสต์จีมุนที่เขาหรือตัวเลยจีเช่าเลยให้เจ้าตัวชากันต่อจีเช่าเลยมุนตัวคนต่อลีนึกแค่จีจังตัวเสด็จตัวนึกมัวชาชงนึกเราย่อตัววันนี้นอว่าsau chế do tụ principal là do tụ tua lúc trẻ cần tới Clovis Adult School giờนึกย้อนแต่ตัวชาชงนะนึกcho tính năngวันนี้เนาะจ่อแย่cho tính năng chỉ bông đông tới cho tính năngวันนี้เนาะcho là một kia hậu lử cho là một này nó ba chơi lợ này nữa hai tôi thì xa xong nó một xả là chua percent cho tiếng năng đỡ tua lần thiệt tao hậu lử tàu trâu thiệt lần kia tao tụi năng đỡ gọi nó chân chè nếu muốn thiệt tao hậu lử còn nó lúc năng thế đi rong toàn đây thế và mang cái trâu đi khăn tao nếu là một sợi chè là một kia đó hậu lử nóสู้rồi jam caster vì hay tiệt jam caster chịu quan này cho hậu lử ấy có tàu hậu lử trâu cho biết sang thiệt có sẽ để chỉ sót chọn nhẹ giờ nó khó chừng chén chấp lại ra rồi sang tao thế chỉ ta lên là những bao tàu hay tiệt nếu là một sợi chế là một kho cho cái chai có bát chơi rồi biết sẽ để cho mông tu cú trò tên đời thiệt có cái chén có tàu cho xí hở có hay tiệt bé cho mông và cho cái chai nên hỗ trợ tu thiệt kho là một trâu sa chân tới nửa mũi cho nên chiếc trống là một trâu nụ hôi được trâu san tới thiên nữa nè giờ cũng mà thản gì mình chỉ nói trong nửa tuần tệ. Okay, so I translate a little bit of that. I wanted to talk about the Hmong veterans, what kind of help that you can help them, and I translate that a little bit so that way we can talk about that. That's very important. I think a lot of the Hmong people want to hear from you that if they vote for you, what can you bring to the table helping the veterans? Absolutely. This is so important because General Chang and many other leaders in the Hmong community support me. And one of the problems is we have some laws that are allowing, for instance, our Hmong veterans to have funerals and supported by the American government, but only up to a certain date. And my feeling is if you fought along our men in Vietnam, you need to have the same rights as American veterans at that time that worked along with their brothers that were Southeast Asian, the same rights, and I will fight for that. And it should be that way. That is one of the reasons General Chang and many other generals in the Southeast Asian community support me. They know that I'm not talk, I'm action. I will get things done. I don't sleep at night unless I see things happen, unless I see things successful, unless I see progress. This is very, very important. Okay. Nếu khó nếu là một thả nó mà nếu ước cho là một chú thầy cho rồi sao thì giờ cháu đi trả bá cho bé sẽ đợi cho nếu nó tu nếu nó tròn nữa nè chỉ nhon trông nếu hai tiền nhon này tư sau chén cho mấy cả thổ và cho thổ Việt Nam War là thổ sẽ được ship tua thổ u nè trâu sao và giờ sẽ được bao này chỉ tiền secret war okay thổ u đó nếu hai tia khó nếu đó sẽ được qua hậu lử tại sao nó đó cho thì nếu tư mua chiếc chống tù cho hồi tiền general là cho này phồn nên không cho nữa qua hậu lử cả đồ sẵn nó xí cho thấu hai tia tại sao nó lúc xí hởi nên nó vô là một gì nên nó trâu sẽ đỡ lợ do nè vô cho nên lúc chạy một phòng là vô tao nhia là tao chỉ tại sao nó này chỉ nên đó sẽ được xí công tệ tại sao nó qua hậu lử chiếc chống tù nữa nè nó chỉ do bom bá trong nửa này thiết qua tao nữa khó hậu lử nó cật tia vì hai tia do nè chỉ xong mua khó xí hởi lò li anh jam khá khó là một hai tia ở bên nơi ý từ tao là một thả cho hai tia cho năng tua ấy này nó lúcวันที่ nó thâu วันที่ nó là tao lúc xong nó mà vô chỉ tao nè tại sao nó vô chủ tao mua hơn đó hai tia chỉ bố qua đi sang tao li vô kho gọi hai tia từ muôn bê hai tia từ đó mấy cả qua cho thầu lúc xí hồng tao này chỉ tao tan thò gọi hai tia ý giả li có hiểu ý tụi thà hạn đi mấy cả thiên nữa họ chẳng chắn chấp lời do hắn tao này chỉ còn này tao bom bả rồi mình thiết qua tao họ là nó là một tia rồi sẽ đời thiên nào
in relation to you were talking to, working with several generals. Is there a way we can kind of share a little bit names, or it can't be disclosed to kind of so that Well, people if would they know? went to Hmong New Year, Okay. they all came up in front with me. Some were Okay. majors, some were generals. Okay. The other one that's a hero that is not Hmong, that is white, is I just went blank on him. General Murphy. Okay. General Murphy fought right along the Southeast Asians. He's a hero to the Hmong community, and he also endorses me and supports me. And the Southeast Asian love him because they know he was very loyal to the Hmong people. So General Chang, General Murphy, and then if they look at the video of the Hmong New Year, they will see a whole group that came up, 6 or 7 that came Okay. up there with Okay. me. And wonderful people, and they come to my meetings actually. Some are from Cambodian, some are Vietnamese, some are Laotian, and then Hmong. Okay. Okay. Nên nó cũng hay là bây cú sa bao thì hay tiền cho nữ cho họ lử nó nữ bao từ cho mong cho nữ họ lử thì nữ mua một tông bê cho bê tên tờ thì nè chị nữ thả hay tiền cho nè và sai hay tiền nữ tứ tua cho bê cho mong liền chế bê cho liền mong nữ years nữ cho tàu và nó bê sẽ đỡ và lò mù sĩ thả cho rồi sai hay tiền vô đi chặt sau rồi cho mong họ kia họ lử cho nữ cho tụ kia rồi sẵn tờ nè chị tại vì nó sư General Murphy nên sẽ đỡ cho mong nhưng bao General Murphy Murphy với cho ý tu này là một tàu trừ sĩ này biết cho mong tàu tàu thế là một bát sơ tàu từ ý tu tu cho tàu ta cho xem General Murphy nhà tụ tôn gai đại chi nữ nhà tụ hay tiền General Murphy nhà tụ endorse nữ nó endorse mà hay tiền bỏ rong nữa là một kia tụ nọ tận tên nọ nên General Murphy nhà tụ là một số chuyện đó nữ kia cho hậu lửa nọ nhà này xã tàu này nó lò này xã bỏ thì nhà tụ từ tên tàu nọ liền nữ tụ muốn bên General Chang này biết cho mong chứ trong thia nữ mua và này nó này sẽ được cho major này sẽ được cho trong này tôi bao nửa thiên chỉ ta nên đó nếu như qua cho hay thì sĩ cổng sĩ sát la sĩ thản đó nên sẽ được ý cho mong nhìn tua cổng nửa tên tới thiên chỉ ta tới cho Cambodia cho nhân la là sẽ được sĩ cổng tiền đó nửa kiaเขาเลยแต่สิเนาะnên chỉเขาจังจังnên chỉ nửaยอดlà một kiaเขาเลยnó được biết sẽ được cho mong rồi cho nhân laที่cho Cambodia có tàu hay thì nên cho nên nó tú tròn tại nên cho tàu còn nên luôn bị ý dạng cầu lý ý thôi mình cả qua sợ chỉ ở tú tròn thiên nữa nè chỉเขาจังจังchấp lời cho trong cả rồi sáng đó nên chỉ General Murphy tụ hay tiệp bỏ rong rồi là một kia họ hậu luyện nói thiệt bỏ rong là một sợi dây su ở Jam Costa từ nhót và hậu luyện tàu plau cho trong nó nếu chỉ một đầu họ từ kia lì nữa để họ tranh chén đúng nó giống một đầu rồi sáng tờ. So I translated all of that. Okay. I wanted to give you a couple, a little bit of time. Yes. Anything you want to add that we missed? The most important thing for people to understand is that I believe, and I want people to do their research. Okay. I want them to do their research. That a lot of people that come to this country and have been here for a while, they're just told, oh, you're a minority, vote Democrat, right? You're minority. But our values as Republicans match the Southeast Asian and Hmong community values. They match that. Okay. And so it's very important they do their homework because you want to vote for the person that has your values. And so that's the most important thing. If you believe the things that I just talked about, you need to vote Republican. If you don't believe it and you want to gravitate towards socialism and those sort of things, you want to vote Democrat. That's the most important thing. Do your homework. You want to vote for people that have your values. Okay, all right. Okay, so giờ là một số lý nói thế thì chỉ có chừng chén chấp lời của nữ này thì nữ cũng mua bên lò lù là một gì đó bé đó sĩ thả đó nó nói thế giờ có chừng chén chấp lời này giờ nữ là một thả cho hay đâu xa hay gì à giờ có một bom bả giờ có một bỏ đầu Republican là giờ có một bỏ đầu Democrat chứ trong tù bé sẽ cho nên Asia mà thầu có một quan tông tử nữa mà lấy chỉ đi hai cái đó có thì ok chúng tôi phải khi quan này nó bom bả cho Democrat nó để đâu hay để cho nên chọn nhẹ,แต่สิ่งนึงให้เดียเขาจังจังชับเลยนึงจังเตานะมาก็อยู่จุดตัวเราโมให้เดียเราอีเปิดวันหนอจื้อเนาะเราลูกหอบเพียยอลิจาเราจังอาจีไอ้ปุ่นจังอีหยาลีให้เดียยุ่งจังเทียอีหยาลีจอนหนึ่งถาต้นหุ่นเนาะถาเจ้าเราเสด็จจะตัวหรือได้เฉยตัวถาเจ้าเราขอเดียอยู่จุดตัวมั่วใจไอ้อยู่ที่ลิมั่วเนี่ยเนาะพอตีไทยอยู่ลูกใจนั่งเต้นเตาตัวใจเราโมให้เดียเนี่ยเนาะอยู่วันเนี่ยเนาะป้าเช่าตัวตู้ยังสื่อก็ได้เฉยจิตชอบมั่วจะ
จะตั้งมั่งจิตาลินเตอร์ขอจอตัวเดียเนี่ยเนาะยออีทุปเนี่ยในสังตูเลยทั้งหมดตัวมีอย่างเดียวทอหมดตัวจอปะเจจิตาลินเตอร์เขาหลุดเราเสด็จยอติ้งทางยอเราชาติที่อเมริกาเนาะขอหอบเพียเตี้ยยอลิจ่าเนี่ยจุดตัวอ้วนเนี่ยจอวันเนี่ยเนาะว่าเจอก้าในเต็นต้นเตอเจอก้าจะหลุดจะหนอจื้อใช่หลังจังลิจ่าอย่างนี้จังเตาให้เดี๋ยวนี้ยังมุปอมบาเราชาติเนี่ยเนาะเดโมแครตนะมันนี่ตัวชีเราหลุดแต่ socialism นะมาอีอย่างเกาหลีเป็นยอเราชาติที่เขากู้เนี่ยเนาะมุปีเราให้เดี๋ยว communist yeah socialism is probably อย่างนี้หมู่ก้าตัวเรียก communist ว่าเจอเลยนั่นแหละเจี๋ยที่เขาปอมบาหมู่เราชาวันนี้เนาะเดโมแครตนะมาก็จุดต้องมุใช้แต่ละจังอาชีนั่นแหละจะขอจังจังลูกน้องนะมาจอ Republican ยอจุดต้องจังแต่เดี๋ยวเจอลีให้เดี๋ยวเน่งจังตรงนี้ลูกเชียร์แต่ว่าแต่เจียลิจานั่นนี่จุดต้องมุปอมบาเจอลีคันเตอจะขอในตัวถ่ายตรงลูกน้องนะมาขอจังเตาเลี้ยวอึฐานเตอนะไอ้ก่อนในเตาแต่เนื้อเราหมูอ้วนหรือลิจาเนื้อเราหมูก่อนเนี่ยเนาะเจอเนี่ยจุดต้องปอมบาโดนมันเทียบอ้วนเตาเนี่ยเขาหรือเตี้ยจอเตาGeneral Murphy เทียบจอที่นั่งคิดจ้องว่าเลยจอตู้จอเลยสเจนตอนหนึ่งตัวชั้นเราเทียบจิตาลินเตอก่อนเนี่ยเนาะเช่าตัวตู้ยังสื่อตัวไปรู้ว่าจะใช้รอตัวเฉลี่ยจะไปสั่งเทียจิตที่ลิจิมัวจะตั้งเหมือนต้นเตานั่นน่ะอย่าเขาจังแจ้งชับเลยทุกน้องตัวท้อในเฉลี่ยให้เด็กกอบอมบาเจ้าหนึ่งลุงเบย์ด้วยให้เด็ก Kevin Cookingham นั่นน่ะเจียนย้อนหน่อยนี่จันต้นเตยนี่ชินยาก้าเนาะย้อนจงเด็ก Cookingham นั่นน่ะ Cookingham ยันหนึ่งลุงเบย์ย้อนจงไปปอมบาตัวหนึ่งปีปอมบาในเจแล้วสารต้นเตยตัวนี้เท่าลูกเก่าลินตู้วันที่ชี้นั่นน่ะเจนในจอตู้ register ตาตู้ต้นนั่นเจเนี่ยปอจันต้นเตยตัวต่อว่าเจียเจนในปีปอมบาต้นเตยสามหมู่ตัวลูกเก่าลินตู้วันที่ชี้ในปอมบาหมู่ซอแค่ลูกเก่าอีลินตู้วันที่เป้น่ะ November the 3rd น่ะเจีย October the 5th or November the 3rd น่ะมาย้อนลูกเก่าลินตู้วันที่ชี้ตัวลูกเก่าอีลินตู้วันที่ชี้ก่อนในหมู่ปอมบาเท่าแค่ลูกเก่าอีลินตู้วันที่ว่าเป้ตลอดจะตาลินตลอดน่ะเจวันที่ชี้เก่าลีตัวลูกเก่าอีลินวันที่เป้ซะน่ะอย่าชี้ปอมบาแต่ชิโนในจิต register น่ะเจยิ่งยงยี่ซื้อในจะมั่วชี้เหอะแต่ชิโนไปยุ่งเบน่ะก่อนในที่ว่าเตาเนี่ยเขาเลือก so I went on the timing to make sure that everybody is starting to vote right now as of October the 5th that they're going to get that they can vote clear till November 3rd. I share that and at the same time if nobody has registered they need to go register so they can give you the vote that way you can do your job My name's easy to remember just like your cooking ham It's easy to remember Okay so ย้อนจงหนึ่งนุ่มเปนั่นน่ะหนึ่งนุ่มเปเขาเรียก Cookinghamนะเจif that's the case then we're going to close and thank you so much for coming sharing your time I hope that we put some pointers so that the people at the house knows what you're standing up for Thank you ว่าเจ้าตัวนี้รู้เชื่อเนอะเจนี่ว่าเจ้าตัวไปเที่ยไอ้เราเชื่อแต่ในเมื่อในรู้เชื่อจังแกเราโมโกเราก็รู้เชื่อเนาะก็ในป้อนหนึ่งมินจีเที่ยหนึ่งนุ่มเปโดยอีรงสีอ่ะ Cookinghamเจนี่ว่าท้อตานท้อในสุดเป๊ะสุดจะมองไปปอมบาตัวหนึ่งนะเจนี่ก็ยังชอบตัวในสุดเอกวินจินาลิจ้าแต่พงยูเซทีวีเป็นแบบก็ชินจีดูอ่ะlúc xưa hành của ta là nó giờ chỉ cho tàu dừa cho là một ô kia là luật rồi tụi khen giờ chỉ mới khai phim dừa thiết cho sửa trong tại bên hông USA TV giờ này sao bao gì thọ hôn giác khai rồi là tụi sao tông xứ ở trong đầu